Kabatishet en kasarta nekoi ko kikogilmeiwotab familia chechang ak bororiosiek en emoni chebo konyorchigei amitwogikab kila betut. Imuche kora kowal sobetab chi nebo bororiet anan ko nebo emet komugul yekiyai koik mung'aret. Ni ko tugetab kabatik, tetutiet nekibun kila wiki en Aasai TV, television neichome ak neindoi en bororietab Kalenjin. Kirutechini temik chenen ak ketuitosi ak konetik chebo kabatisiet anan agronomist koboto kampunisiek cheterterchin cheyoe ak kwoldo amitwogikab kiagik, kerichek ak keswek cheterterchin. Ak mising kinetigei ole imuche iwalde kabatisieng'ung koek mung'aret nekonin kelchin. Kainenyun ko Cheruya Rotich ako kituitosi tuan kibagenge kila kasitab oeng kong'eten sait 1 ak dakikoshek 50 agoi sait 2 ak dakikoshek 50 noton nebo lang'at en Aasai TV. Kalenjin nitangu tetuteta movie show Benzu itun kila betut anakuwa mnyama kongeten side angwan agoi side mood nebo Gameboy check vita en keteshet neichome nebo Aasai TV Kenya omiten maskini DJ Lenny Original. Aja, hola watoto. Ana kwa watu. Aish. Kutuma. Kutu. Salala. No, toma, no muchacho, toma, bori, after mo. Amimbar kobun Treat the Cause Clinic ko daktari neinyoe mionwogik cheterter koboisien kerichekab herbal. Alak en mionwogik cheinyoe ko cheu ulcers, arthritis, ovarian cyst, diabetes, hemorrhoids, prostate problems en kwenutab alak chechang. Itinye tebut anan imokyinigei toretet nebo konyoiset, ibirchi daktari simoit en namba 0703 556 898 0703 556 898 anan ko 0743 310 769 0743 310 769. Imuchi irutechi daktari en taonitab Litein, Chuchunei Plaza, opposite Kericho Stage, Chepkosa upstairs kila Jumapili agoi komut kasi kong'eten sait 2 agoi sait 11 nebo koskoleng. Did you know that you can convert airtime or bonga points to M-Pesa? You can sell or buy airtime and get good commission. You can buy cheap bundles. Download Olicom app from Play Store or dial *702*55#. For more information, visit www.olicom.co.ke or call 0714 387 777. Meimke yon kechilil ak yal airtime ak imach ikonverten koek rabinik en M-Pesa anan tos kokelun airtime ak imach koek chepkondok en M-Pesa
Aini walutiet nebo chokchinet. Olicom ko application nekonin boroindo nebo ial airtime nebo network age tugul en chokchinet. Bundles agora imuche ilipanen bilisiek. Nesire tugul ko imuche isirge iku agent ak inyoru chepkondok anan commission en kasarta nekealde airtime. Aasai TV, ketesiet neituitos bororiet. Sait somok kitab kolenjin mitagate logoiywekab emet chebo sait somok chotok chekiwangunen betutab raini nesomanun kwane Gilbert Korere. Ekitaune logoiwek chebo emet kaunti nebo Uasin Gishu kampaket ketikab bodaboda en kanasetab Eldoret en kaunti notok bo Uasin Gishu en karitan ichek afisaekab kaunti chemwaat kole koibu ketindet agenge nebo bodaboda akoi koten ine kou en ripot nebo sirninyo notok nebo logoiwek Cherotich Korir. Kaimak rutoiwek mung'aroshek ak boisionik chebo kotugul eng kanasetab Eldoret eng nekai kambaget chemung'arainikab bodaboda ak kolal mat eng kwen nebo kanasetab Eldoret koboisie tairishek konerekchin afisaekab county kosubkei ak nekamwa ichek kole koikoten Eric Juma chemung'araindetab bodaboda. Kaimuch koyai kambaget akoi ofisit neo nebo serikalitab county komache ichek konyor ng'alalet ak Governor Jonathan B ole kamukonekit inendet. Akot kounotok kokaesha County Executive Committee nebo Administration Joseph Lagat kole matinye gei logoiwek chotok ak afisaekab county. I want to confirm that this rider had his motorbike detained, but he was not beaten, he was not roughed up by our council askaris. This man had his own medical problems because later on he was assisted to the district hospital which belongs to the county and he was attended to, and the medics there found that he had no injury. Now the man has since recovered, and this morning he has gone to the central police station where he has recorded a statement to confirm that he was not harmed by anyone and that indeed he had his own medical challenges. Eng komastanyi County Commander Benjamin Mwadhi kokakolumda chikilisiet afisaekab polis akobo yautik chotok akomwa ine kole tesetai komieitu bortab Juma. Tangu jana tumekuwa na incidences demonstration bodaboda riders ambazo zilikuwa triggered na one of the bodaboda riders ambaye analenja alikuwa manhandled na county Uasin Gishu county enforcement officers. We have since traced him, tukampeleka hospitali akatibiwa. Na as we speak now, ana record statement at one of our police stations ndio tuweze kufuatilia. Nataka kuhakikishia wananchi kwamba tutaichunguza irrespective of one of our own ambayo ni mwenzetu from the county government alihusika, so tutaichunguza without any bias, tuhakikisha kwamba mwenye aliumia amepata haki. Kates Mwadhi kokochi kacheunet ketikab bodaboda nebo matkoker ortinwek eng nekonu basetab kei nebo karishek ak uindo eng rutoiwek. Nataka kuomba wana bodaboda wasifunge mabarabara as they did yesterday evening and this morning, kwa sababu hizi barabara, this is an international highway, inapita watu wengi, ambulance inapita, wana inconvenience watu wengi wa biashara. Kongetege kanasetab Eldoret eng county nebo Uasin Gishu, logoiwekab emet chebo Aasai TV, kainenyu ko Cherotich Korir. Akakoyomis President Emoni William Ruto familia chebo biik chotok chekibet tilyanutikwak ak malikwak kasarta nekitestai chemarget nebo kikochi anan nebo kikeronji ichek. Kamwa kole kimakochamenywan koba bandab oret kobaten kisimchin ichek koborchigei imandanywan. Kong'ololi Ruto en kaunti nebo Kisumu en igorta nekarutechi kanyakwar en tetutik chotok chebo teksosiekab korik chemiten ng'wony aliet anan affordable housing. Poteza maisha yao, wale walipata majeraha. Serikali ya Kenya, hii serikali mimi naongoza,
tutawalipa fidia. Nyinyi mkae chonjo, hata kama wale walienda kotini, mimi nitahakikisha ya kwamba kila mmoja wenu aliyepoteza maisha yake ama aliyejeruhiwa akipigania mambo ya demokrasia ya taifa letu la Kenya, mambo ya human rights ya taifa letu la Kenya, sisi tutawalipa fidia kwa sababu nyinyi ni mashujaa wa mambo ya demokrasia ya taifa letu la Kenya. En kebeberta ke konyorchigei konetisiet kandoik chebo boda boda en county nebo Bomet kotinygei ak arorutik chemokotin kotinyegei ak besenwogik kobun kampunit neikoitoi besendab pikipikisiek koityi chemung'arainikab boda boda ak ortinwek cheboisien rabisiek chenyoru asikomuch kowekta besendo ak asikoanen Sheila Nuni ko ofisayat kobun kampunitab Mogo nekamwa kole miten maget nebo kokuyo ketikab bodaboda kotinygei ak arorutik chebo besendab pikipikisiek ak oleboundo rabisiek kenyoru en kila betut asimatemenen kolipanda besendo. Kwa sasa tuko upande wa Bomet, tunafanya financial training exercises ambao tuna train kwa viongozi ambao wako Bomet waweze kupitisha ujumbe mbele at least kwa stage chairman, kwa ward chairmen kuhusiana na mikopo, waweze kuelewa payment periods zetu, waweze kuelewa pia repayment models ambazo tunatumia, interest rate na kila kitu kuhusiana na mkopo. Pia tumeweza kuwahimiza tuko na app ambayo customer anaweza fuatilia kuhusiana na malipo yake, aweze kujua amelipa kiwango gani, amefikisha wapi na pia kiwango ambayo amebakisha. Kwa sasa tumeanza na viongozi ambao ni viongozi wa the stages ambazo ziko Bomet, waweze at least ku trickle information chini, kwa sababu unajua kwa kila boma lazima unaanzia na yule ambaye ako juu, huwezi anzia na mtoto na umeacha mzazi yako hapo juu. So upande wetu tumeanza na viongozi ndio information iendelee, na pia tutaendelea pia tutafute hadi the common mwananchi ambao ni bodaboda rider wetu tuweze kumfanyia the training. Venye tu nimeanza kusema upande wetu tunaona shida in terms of agreement, watu hawasomi. So unakuta ile wakati inafika mtu kuwajibika kulipa deni yake kunakuwa na tatizo ama mvurutano yoyote. So kwa sasa tunahimiza weza kupitia agreement ambayo umesign, uweze kujua nini unatia sahihi ndio uweze at least hata kuilipa kwa wakati unaofaa. Kong'ololchin sirikab logoiwek kan kobata tuyet nebo konetisiet koityi ketichoton nebo bodaboda en makawet agenge nemiten taonitab Bomet, ole en kasaraton kosom nebo ng'echeret en ketikab bodaboda en kaunti nebo Bomet Dennis Yator Oria ketikab bodaboda kosib arorutichoton komie asimanyor koimutik en let. So kainet ko Dennis Yator Oria, chairman nebo Bomet County bodaboda. Kokimiten raini ak kampuni nebo Kamogo, koking'ololen issues chetindoi Kamogo chekikechilake for a long time, lakini kotor kosikosich raini nafas kanyo kibur tugul agenge akakeng'alal akaketyine. Miten ng'alekab recovery cheboltos biik en ketikab bodaboda kole karibai pikipiki makina kele kanyo ketan ng'alekab pikipiki kiba besen loan unapata lipan interest kwa hapa ng'alekab interest kakeng'alal raini akakikuye. So kit nekakimwa kityo nekakikuye kokimwa kele chitugul nesoru ng'alekab loan anan nemoche pikipiki isome korong maelekezo chon tugul sinisaineni kokikuye ile kiasaineni ko ne mesainen kit koribare baadaye kokayumian motongerwochi rabinik missing koribare kokayumian. Ng'alekab pikipiki komiten pikipiki chechang ako ikoitoi bichu loan, lakini kit nekosom agenge komeloti kora ng'alekab loan ibwat korong ile amuche kasini anan momuche. Komesom ng'alekab loan ibwat ile amuche alipan rabinik anan momuche alipan. So motongerwochi rabinichu, mi rabinik ako motongerwochin, konu Kamogo rabinik komie, konu pikipiki komie, lakini soman korong maelekezo ak itebenge ile bwane chitab Bomet County amuche alipan rabinichu, amuche awekta alipan pikipiki ni. So komakoi kora pikipiki kosom kora ole yon kiriket pikipiki nebo Kamogo tafadhali nam simoit. Ngabru simot inam ak iarorugei komie. Yakawin missing inyo mpaka office nemiten Bomet, nemi mpaka karibu Kifmat, inyo iteb ile ane kwa pikipiki ako makotemenan kidogo alionen sikimuche kewalun. Reporten Aasai TV kong'eten Bomet kainenyu ko Aasai Kiplang'at. Ak en kaunti nebo Kericho kokayai ng'alalutik en betutab rainikab kirwok neo nebo Kericho ak biikab boror ole kakas ofisaekab kapkirwok magutik ak koimutik chebune biikab boror en kasarta netesetai kirwokutik. Betuyet nekayai en kapkirwok neo en taonitab Kericho ole kaimongei biikab boror en chong'indo kou en report nebo sirindenyo nebo logoiwek en kaunti notok Winnie Towet. Kong'alal ak sirikab logoiwek kirwokindet neo en kapkirwok neo en Kericho Dr. Joseph Sergon komwa kole chang koimutik chebitu en kapkirwok kou chebetos failishek kole kamwa kole bendi kokere kole kabit walet en chokyinet. It has been a very fruitful day for us as a judiciary in Kericho to have interacted with the members of public, and the purpose of today's event was basically to interact with these people, know the challenges that they face,
maybe receive complaints which they heard and see how best to address those challenges. So one of the feedback we got is that we still have issues touching on missing files, and we were able to now request for the numbers of those files that are said to be missing, and we'll address the same by Monday or Tuesday. The other issue is we're now in a new building, and what is missing in this new building, basically the signages. So we've also addressed that, and by Monday, Tuesday, we'll have all the signages being put in this building. The other issue which arose also is so many people who are referred to as brokers. We have addressed that issue in collaboration with the security personnel. We'll be able by next week to make sure that the place is properly monitored, and the staff will be wearing tags, name tags, so that now we are members of public, everyone would be able to identify these people. Kong'ong'ene kole miten kesisiek cheite 2,500 chetesetai ole kamwa kole bendi kokose en chokyinet asikobosok ak ketar kesisiek chekikokake en kapkirwokinoton. With the High Court, we have about 2,500 pending cases. We have put in measures to give priority to all the matters. And as of last year, I managed to deal with about 450 matters. So eating into the backlog. So we've done, and the strategy we are putting is we give all the matters priority, and also sort of set up dates. Particular dates to deal with. It's like we're going for an RRI system where we sort of specify a day where we can clear those very old matters and also matters which are ready for hearing by making sure that they are assigned dates, and it resulted so well. Kaibor boiboiyet alak en biikab boror chekanyor toretet en tebutik chekotindoi akobo kesisiek kou ole kamwawech James Bor kobun waditab Kamasian en sub-county nebo Kipkelion. Ngalechu kobo raini kaboiboenchi. Ngalek chekinam kong'eten Koome Chaiku ak kou ngunon kimi Kericho kokiboiboit. Kinendo tabu kimatonde kechilage en gaa. Kimondo sinyoru tuguk chebo maana. Kou ngalekab chekamwa chechang en kole abak chang oratinwek chekebendi matom kitekeng'al biik en gaa ko kit nenyolu nguni komoe keyai kit nekakikerchigei en konda tuguk chebo maana. Nekitoret raini kaame koyam kiyoktoi kesit nebo ng'alekab mbaret ko en mbaret ko kimoe biik korebenan akondoi titolchi bore korebenan koalei mamukokse. Aripotenjini Aasai TV logoiywekab emet kobun county nebo Kericho, kainenyun ko Winnie Towet. Kong'eten county nebo Kericho ketokyinigei county nebo Bomet ole kakokon kurset alak en biik cheboisien oretab chebole ketokyingei Shongoroi Chepunyo kechopchi ichek oranotok en kit nekale bune uinwek en kasarta netieme kosuldaen tetutikwak chebo kotugul cheboto rutoiwek ak kasarta neimuti biik chemokyingei konyoiset koboisien oranotok. Kosom ichek kandoikab komosoton kokushi kong ichek komait kasartab campaigns asikoterter chersosiek chebune ichek en inguni. Orani to nikikoimech ana abu Chepunyo abo boda korani ko shida kasarta nekakoi akibara kimi serikali ana mange kele serikali itoino uone je kename kuinai tilani kokechokosa kuinai ntonyo namweja kakechek takekei. Oretab chebole Shongoroi Chepunyo nekamwa alak en biik cheboisien oranoton kole kikobalak ak kikokochi icheket koimutiet neo en kasartab rutoiwekwak. Kainutik kekuron Amos Kabomori en orani missing kokoimech wei kabisa kisome William Ruto kotoretech kabisa amun kayai nguni amuti customer koyai kole asikobun kelyek asosip kokeny obosose rabinik kesomenyon ine president ine kotoretech kabisa kokonyikisindo neo kabisa ot kwanekab botabota kochurak biik motinye otep kokiloboin saloito nekomi motinye otep kotoretech kandoichu ak kokebir kura nemaken kele kibire ono
Ako birte kabisa. Usorwe kabisa. Kainet ko Richard Arap Keter. Amangune Mogime. Shida nekitinye en orani ko maot kenot kele kibendito ano. Wat ko akebunoten kichorochoro chekirwootien timi. Mi lam an kikechob lam. Lakini lam ko kaikai rabrot. Kaikai rabrot. Kere ngunon kemi damichonik ko meiwendi yoche kerek sikeba keldo. Imi Mogime ko meiwendi. Ko noton ne nokemwone kele ngotoret ine kandoichuchok kochobwech orani. Kotoretech ine amun kakeseretyo. Orani nye ko mandoi orani akoi olimbo Tigir akomanda akoi Kilgoris. Lakini kere nguni komeny orani nekokaran. Ko sikai kere businessmen komi bichep karit komakobendi. Ker tuguk cheyoe nguni en oret. Kainutikchu ko Eric Arap Chepkwa. Ane abo pikipiki. Ko kokesich tabu en orani kabisa. Kokeseretyo ne kisome serikali en rirenetab gei kelenji kochobwech ine. Pikipikisiek ko makomi ko tar ine kit age tugul ibore iswek keringonik kerieboti makemi kesome ne rirenetab gei kele kotoretech kochobwech orani. Esome tinye kamake Oret nekiboisien kimuten biik chemokyingei konyoiset ole kamwa alak kole ibe kasarta nekoi en oret kosubkei ak keringonik cheechen chemiten en oranotok. Orani ko kikeseretye kabisa en orani. Okitinye PSO nemiten karibu ak kelelen katanyolu ot kotoretech ine lakini kiu nemakimi ot Kenya. Keringoik kityo ngebore ot kebe kenyor keringet. Kakimutati ot chito neya borto lakini kakesungukan kabisa. Kakebwan ot kotor kimunye en oret. Kakoik tabu kabisa orani. Arap Ruto kerech kabisa we president. Tani one orani makinoe ot kit nekiyoe kesopche ak echek kou biik. Amun orani ne ko netokisoben ak echek lakini kokotokesoben ana. Amun oret nekiko keringonik ako mabwatech any chome sikobwatech ra. Chome sikomukak. Ongeker kityo ngokamukak. Ngomuch serikali kotoretech ine. Orani nyonet nebo kong'eten Chebole akoi kebeberta nebo Digir, kebeberta nebo Limbo Muruga ko oret nekokouit nebo missing. Kinyoru bottles cheechen nebo kwong'et nengebore ot keba ot keboisien pikipikisiek ketinye shida neo. Ko kakimoche kesom kandoikyok ak kesom serikalinyon tugul asikobit kotoretech en orani amun kokoik koimutiet neo. Kasom ichek kandoikab bolotet kobwat ichek kochopchi oranotok amat kokany kityo kasarwekab campaign asikokon kayomiset nebo kotekyi ichek oranotok. Among'u ale sikai kemi kouni en orani ko oret nemakichobwech komie ako somenyon kesome kechobwech orani en betusiek chetuten ngamun makimoe tun kait time nebo siasa koit wanasiasa kole kikechop oranon anan kichop oranon ngamun en nguni kora nimi orani nebo Chebole akoi Chebunyo ko en simut customayat koyoche kong'ololchine korong neloo benditoi imuch kolen amoe asibaitita lakini sita nekitinye ko nebo oret balat missing amun mi sehemu chanitita koyoche ireku customayat asikobit ilande en keringet korong asibakolany en komosin. Kesome serikali kotoretech kochobwech orani asikobit kibur ak echek komie. Anan kimut customayat tor kolein akoi ibirto missing koyoche silen mabatangyi oret akine neya ngamun anan imuti chito nenyigis. Ko nimuti chito nenyigis kolen imutan anegen ngamun kotiengei orani ya koyoche komotibirto missing. Kesome ine en kaminginetab kele kele ochobwech orano. Oret noton nengeten Chebole kotokyingei Siongiroi akwa akoi Chebunyo ne kikomuch kobolokis kot missing ole kiprutoinik ak biik choton cheboisien orani kobune kewelinwek chechang kot missing en kasarta noton nebo rutoitanywan. En logoiywekab emet chebo Aasai TV kong'eten oret noton nebo Chebole makimeny Chebunyo, kainenyun ko Gilbert Korir. Choto ko alak en kerutik choton chebo meng'ik ak biik choton cheboisien oranotok. En komosta age ko koimong'e kandoik chemarobe eun serikalit noton nebo Kenya Kwanza neindochin President Dr. William Ruto ak kokochi serikali kasartab wikisiek oeng nebo konam biik choton chekitinygei ak kabokyinetab rubeiwot anan nekirubeiwotab President Rigathi Gachagua en betutab Jumapili wikit nekosirtoi en komosta nebo Witima Othaya en county nebo Nyeri. Kong'ololi kan kokoito kang'ung'unyosiek koityi Inspector General nebo Police Douglas Kanja komwa kandoik choton kondochin Rigathi Gachagua kole kikiboisien afisaekab police ak biik choton chenootin ko goons kosuldaen kabokyinosiek choton en kebeberatok. We have told the IG that before we come back on the 16th, those members of that unit need to be arrested and disarmed
and taken to court, and he must give that assurance. And we have said that if this situation continues after 16th, hatutakuwa na lingine la kufanya ni kuitisha maandamano katika Jamhuri ya Kenya until Kipchumba Murkomen is removed from office, IG Kaja is removed from office, and the two DIGs are removed from office, and the National Police Service can be put back into order. If you touch any national leader and assassinate any national leader a few months to the next general election, this country will not. We are mobilized by 2 police vehicles from the county of Nairobi to go all the way to Nyeri to kill Rigathi Gachagua. We shall call for mass action. We are telling the National Security Council, chaired by Dr. William Ruto, and of which the IG is a member, that they must rise to their constitutional duty to ensure that Kenya is governed and security is provided in accordance with the constitution. Agakona kursede kirwagindet nebo kapkirwok neo nebo Eldoret Ruben Nyakundi kobit ngalalutik chebo emoni akobo ole kisuldaen kwerkonget en kwanyik chetinye lagok choto chemengechen. Ngenyorun koindab logoiwechu kobun sirine nyonoto nebo logoiwek en county nebo Uasin Gishu Jerotich Korer. Last month we found ourselves here when we were requested by the commanding officer, the women wing, commanding officer, the entire overall, and we also came here to do what we call a normal routine visit, because by law we are required to be justice. Kong'ololien korkoretab kwonyik nemite Eldoret en county nebo Uasin Gishu komwa kirwokindet Nyakundi kole chang kaimutik missing en kwenutab lagok chemite ng'weny nebo kenyisiek 3 akomi ak kamatikwak. When we came, we found one challenge. We found many challenges, but we were very much struck by one challenge, that there were single mothers, or there were mothers here, whether they are single or married, with very young children. And we looked at the sentences. We engaged with the probation office. We engaged the children's office to just ask ourselves the other question: Is this incarceration the only solution for the Kenyan people? Kates komwa ine kole konu boroindo ng'atutikab emoni chebo kerkong'et eng nekamwa kole manyolu keker lagok eng rumen amatinyegei ichek ak lelutik alak tugul. Akot kounoto kokang'ong ine akobo nekokolany koitetab lagok chemite eng rumen koboto kamatikwak eng nekokoit koitetab 35. And when we look at that, what was extremely moving in December is the toddlers, children who have no idea what is happening in their lives. Children who do not have the physical facilities, who do not have what we call the nature of the food, which the children at that age they take. Children whose confinement, the environment does not support their confinement. The other question we ask ourselves is this an offense, which the only alternative is prison sentence, to serve what we call, to serve custodial sentence. And those questions came up because the sentencing scheme in Kenya, sentencing framework, there is also what we call probation, and there is also, looking at the entire person as a human being and say what will be appropriate. Kotinygei ak noto kokakosom ine kapkirwok serikalitab emoni ak nebo county ak kibagengeisiek chetelelchin bororiosiek korobkei eun koboisie ng'atutik asikomuch korib imandab lagok. Eng logoiwekab emet chebo Aasai TV kong'etege nganasetab Eldoret eng county nebo Uasin Gishu, kainenyu ko Jerotich Korir. Ak kiwangune logoiwek chotok chebo emet, logoiwek chotok chetinyegei ak mung'aret en siret notok nebo silibwet nemiten en Bomet Kwen, county nebo Bomet, ole kakosom alak en chemung'aranik kandoik kochob ortinwek missing cheng'eten ole ngurwani kotokyingei silibwet en kosubkei ak report notok nebo sirininyo notok nebo logoiwek nekakuchikok akobo nitok Becky Chepkemoi. Kila kasitab mut kebaorionjin chongindab chemung'arainik en siretab silibwet
koboto biik chekarutechi ndonyo sikocheng tuguk chemokyingei. Alak en chemung'arainik chekang'alal ak ketesietab Aasai TV ko cheisuldoen mung'aretab mananas, piasinik ak mauek koboto chorokek anan minji. Ami mung'arani bo mananas, ko mananas ichu keibune Uganda, keibu akoi Kenya nyokeyai biashara en yu. Ko kiayai for 2 years ako en kasarwek chekokeyai akere komi tofauti. Kong'etkei last year ko komi tofauti kidogo, kimokoya, lakini en nguni kebune challenges. Mi ng'ony, mami uchumi komie amu ikere akot customers komachang kou yecham kou. Amu ikere akot nguni bichu tugul chekakobwa yu konyone chito nyokoteb mananas ilechi kong'etegei 150 akoi 200, kotugul ndo kami akot nabo 50 ta at least ikere ile kora koui kora amu ngibune 100 ak inyaldae 50 komekere ile ui. Kokisome kele ndatakonyone at least uchumi kidogo tutaweza kuwasaidia. Nibuch aboibochini boisioni amu nitoni ko sanit nekiamishe. Atinye kora akine biik chuk chosoplanjini amu ing yu koma biik tugul cheimuchi kwal nemisima. Ial mananas ne full kouni koma biik tugul che affordeni. Ni nguni keyai siling 100. Komi chito nememuchi ko kikeker kelechigei kaikai kecheng biik che hasola kora akichek chemi ng'ony. Kikochine beit nemi ng'ony sikomuch kosilaisar. Chemung'arainik cheole sikwalda mananas kokaketil kobune uinwek, kamwa kole inyunyundos olik kolelen mengechen. Alelen kakialen 100 ko at least konyoketile keborchini at least kele komong at least 7 pieces so warakialde each 20 shillings koiku kitu kama 140. So ko ngunon ko at least ngetile keborchini keker kele kakitil sizes kora che favorable. Amun angol customer at least won kaming'init inoni ketil chemengechin ingoik 10. Kwa nango ko anga makonyen customer zaidi ke at least ke arorchini ne ko basing on the prices nekakialen. Kwa nani arorchi age komi tata saiman ko anan kwalda 10 ko en eche ko anan kyoldo 20 basing on the nekakialen. So ngunon kora at least kora kit nemi shida ko ng'alekab yon karobon ko makitinye kit neu umbrella. So ko ndaki mi chi netinye ne willing at least ko supportenech like the government and other leaders ko supportenech ak tukuk cheu umbrellas. Amun tukuk keboishen ko wheelbarrow. So ko ngorobon ko at least ko nyigis mamun kokinde mara kokinde kitu kama 30 anan ko 50 ko memuche irashen icheng like a shade. So kit nekisome kityo ko support from the government kotoret kitu kama umbrellas. En mung'aretab bodaboda ko kakomwa kole kokwa ng'weny mung'aret kotiengei ortinwek chemabunokse. Kora komatinye uronok en siret noton bo Silibwet. Challenges chekibune biikab bodaboda, kwanza Silibwet iroyu ko tabu Silibwoni. Silibwoni ko marit nemami nekerke, makitinye ndonyo, kitelelen oret taban ne ngoit kora polisiot konomon ndap ami barabara ne taban. So tabu kasitab bodaboda nguni ne kabisa. Mbokeker nguni ndap kokeyai kasit nebo pikipiki kamach koba kenyisiek kouo wendi kobete. Kosipkei ak ndonyoisiek chemi ireu koimoitos biikab ndonyo ndap mami ele ketelelen, bore kebanga birech asista, birech ropta. Tabusiek chekitinye en ireu ko kimoche kele serikali kotakokusiekon bichu ndap asolaik che koron kobire kura ko bichu bo pikipiki kora. Nibenyoru bichu bo pikipiki ko koron kailewenisiet kosibote chito ak kimutote ko musafaraisiek. Ko ngeit nguni ko mekokusiekon serikali bat kingebar lewenisiet akoi kolen kotatungei lewenisiet age. Ko kokikere nguni kele kasini bo bodaboda kamach sikochila okos ko mekosomesoni lakwet. Kosipkei ak nguni mami ot chi nekitoretech ot ki sikinuanen ak echek biashara nekitinye. Biashara nekitinye nguni kwendi kobete ndap mami sobon neketinye ko ki vijana. Sikose kibore kobet kasit ko kobet kasit iman makisire kikotar sukul eleo ak kobet kasit kobwa pikipiki. Ko kokikere nguni kele pikipiki ose chekibesendo en Bomani. Kibesendo rabisiek 38,000 chemakisiche. Ko kikimoche kebesendo pikipiki 15,000 chekimuche kesich. Alak kebesendo 55 ko 55,000 ilen kesikyin ano man. Ako ni kandoik nguni machobwech ot grupit nekibosengei sikewire.
Wagere chepyosok nguni kobendi kokurubengei en taban akowirgen kidogo kidogo kosi. Waechek nguni koui kasit nea. Kwanza biikab bodaboda chebo Silibwon mami ele telele mbire ropta. Nyolildos ine kabisa. Ako makusikon kandoindet agetugul nebo Bomani. Ndakisiche kandoindet nekakusikon bichu bo bodaboda Tesetai mungaret kokakituye ak neranik cheisuldoen mungaretab njuguk ak biskut. Kamwa ichek kole manyorchigei rabisiekab nyota angandan kiigeni kotesen mungarenywan. Ko en kainet nan mising ko Peter Njuguman. Kasit noyoe ko niton yebe njuguk en Silibwet. Ko en ngalekab biashara the challenge nekitinye as a wanabiashara ko en ngalekab kou njuguk. Ko njuguk ko kokolany beit mising ne makenyorunen faida kou en tai. Nguni njuguk chekikialen 250 komure 700 ikere ile kokoek double. Kokoek double nemakenyorunen kiy age tugul. So ko kit nekasome ko toretet kobun serikali. Asa kikamwa te president nenyon komwa akobo nyota. Ko nyota ko miten chetom kosich. Okot asa echek vijana chekiyoe kazi neu niton en Silibwet anan Bomet. Okot ane ko kiaplain but mosich. Ako manai ale the problem kone akot wenzangu en reyu ko kiaplain akichek kou noton kobaten manyor. Ako kikiityini any ketoret ak seye nyota kin ko ot komwa president kole en cheta ko 25,000 and then cheisibu kora ko 25. Ko ndorot kikole kikochi age tugul 25 ko at least ko tos toretech as a echek biik chemiten ngweny en ngalekab biashara. Ako amwa kora kongoi en Hustler Fund kikotoretech ako kisome kora president akoteswech ngalekab limit asikobit ketesen ngalekab biashara. Otherwise kesome kora kandoik chebo Bomet sikobit kotoret hasa vijana chemiten biashara cheyoe biashara ndogo ndogo kou ni. Kesome toreten mising hasa echek wanabiashara chemiten Silibwet. Kasitandan nguni korom kasit nguni koba rabinik limbo sukul. Nibuch ine ko maya kasit. So about kasit nebo mainik ak smoky. So mainik kanyorunen temik chekibai. Then alan ine kobetyo mainik. Kinget nguni ko kimakoromin ngalekab nini main makorom ine. Nibuch ine mainik ko makoromen kenyor. Nibuch ine kikobai biik eleo. So kesoe kora lakisome kora biik eleo kele tako kokilge kobai ngokai sitakesich mainik. So challenges inalen ko mainik. Then sait age challenges chekinyoru en kasit inalen ko ngalekab nyanyik. Nyanyik sait age alan ko fluctuaten ngalekab beitab nyanyik. Nyoru sait age kali. Kodibere chap kora ikochut kyang beitab mayat kotor koiku kali. So ko challenges chon chekenyoru en kasit nikiyoe. Mayat anyorunen mainik anyorunen beitab 20 shillings. Ko beit neoldoen ireu ko 30. Ko smoky kora komi chi nekeyat stockist en Bomet neibwech smoky. So kiotorini from Bomet koibwech mpaka Silibwet yuton. Naitwa Kennedy Okinyi Okwanyo. Natoka side za Homa Bay County. Kwa kazi yenyewe nafanya kazi ya kushona viatu. Kwa hiyo upande wa Silibwet hapa nimekaa almost saa ni 27 years nikiwa Silibwet hapa. Hii kazi imenisaidia. Kazi yenyewe imenisaidia juu nikikumbuka vile imenisaidia. Saa hizi imenisomesha watoto. Niko na wawili university karibu wamalize. Niko na mwingine amemaliza university. Sasa kwa yenyewe imenisaidia. Naona matunda yake iko. Kwa mambo ya vijana na kwa kitu ambacho ningeambia vijana wasibague kazi. Kazi ni kazi. Bora tu uweke bidii kwa hiyo kazi utaona matunda yake tu. Ni hayo tu. Ketik chekimine en sang koboto mauek, olietab ketit kotiengei ainetab ketit. En kainutikyuk kekurenon Dodaya Cheruyot. Ele amenye ko Mugango. Business noyoe aoldoi ketik en Silibwet. Ketik cheotinye atinye paratis.
Ketit agenge oldoi kou saptet oldoi 500. Keba kou sebesebe ko 20. Keba kou kiplugam ko 10. Keba ketit any nekibore chombo compound komoe kokali ine chebo compound ngamun ui kenyor. Kolan awendi abunoti ine chono sinyayai keswek ak anyon aalde. Nibuch ine soiti ine kinomoe kityo ndo keron ine en ele kokerchon otoreton kityo koalwon mutura ak koalwon ot kit nokibirtoen beek ngamun kebeek en oinet ak ketumchin kora koui. Ngolal kemeut komoe koui kabisa ko kit nokere ko shida ko noniton. Ko ndowolwon ot moshinit ak koalwon mutura amwoe kongoi. Kasini any atindoi ngunon 1 year kiayai kasini bo ketik ako kikotoreton kikosomesonwon lagok. Chemung'arainik cheisuldoen mung'aretab minji kwalen minji kiloit agenge silingishek 50 asikwalda 150 kerogoro. Kainenyun kekurenon Joyce, a chemung'araindetab Silibwet market. Kimiten ndonyo aldoi biasinik ak aldoi chorokek. En ireu ngibakialde biasinik kinuet agenge kialen 3,000 ak 500 ak kebwa kinyokialde 4,000 anan ko 4,000 ak 500. En ireu aldoi chorokechu ko kialen kiloit agenge siling 50 ak inyon kinam kekenen ndaet rumboisiek. Ko en rombo agenge kialdoi 170. Kitinye challenges chechang nebo kwong'et. Mbakialde tuguk en yun kimuche bakial tuguk iman chekokiale lakini kor kebwan ko shida bwanunet. Kikoik tabu ng'alekab ortinwek, koik tabu ng'alekab karisiek. Ngobore inam karit kondeun chito kali amun kikobalak ortinwek kabisa. Kiyakitun ortinwek kabisa. Kengeten ko mara kebunu 1000 ya oret neya. Kosom kandoik kokusyi kong ortinwek chemabunokse ak chemung'oroindetab minji. Ako minji chu koibunen ole lobunu Kirenget. Ngeitu yoyu ko kemo kabisa ya oret momi ole kibunu kikoyait oret kabisa. Kisome kandoik kele ochobwech kong'eten Longurwoni akoi Silibwet. Ibwat kiitu saa 8 nebo kemo kipchee kwenet 2 sikoech emet. Ako kit age nekisome ko ndonyo. Kimi oret en Silibwet kabisa momi ole kioldoisien ketwou kele ko karit komosi ribech kityo mut. Ak kora netaa kotoretech akot umbrelaisiek kiseretosi en asista nguni kemi urwet nekikotoretech en yubo Jacaranda. Ko kasit nekisome kandoik ak kikamwa president kole moe kotoret kamatik gasolaisiekab ingwek. Ako tomo akot keker choton ako kibire kuraisiek kila ngobek kenyisiek 5. Kisome kotoretech kabisa kole kosorwech kamatik chu kikamwa kole atoreti mama mboga. Tomo keker any choton echek. Koeshe karisiek. Ko kole karisiek makimuto kamun en oret. Masikenyon kabisa sikekoit ireu ko shida. So nekisome kabisa ko oret ochobwech oret asikobit keyai mung'arenyon komie. Amun niton ketoreten lagok ngobore kibur kekose kele takiyai mung'aret asikobit ketoreten lagokyok en sugul ko otoretech kabisa kandoikyok orirenech ochobwech oret orirenech ochobwech okot market nekioldoisien. Kimoe market kabisa en oli amun ngebwan keseretosi mokitindoi market, mokitindoi security anan kechor tugukyok amun momi security amun tugukyok kindoi tirit ak kityo koketuch. Noni ko siretab Silibwet ako chon ko alak en chemung'arainik chekakong'alal ak ketesietab Aasai TV. Kokomwowech ichek kit neu mung'aret en siret noton. Chitab kolenjin nasom kitukinotok logoiywek chebo emet chebo sait somok testai iker Aasai TV kanenyun ko Kilbad Korer. Aasai TV, ketesiet neituitos bororiet.